Hi guys, welcome back to my channel. My name is Bélise and I am finally back with a new video. So for today's video I thought I'd do something different, and I decided I'm going to be filming a tutorial, or more like a video of what I do while speaking in Kinyarwanda. And I know some of you guys might be like, what is she talking about? But Kinyarwanda is actually the national language of Rwanda, which is my home country. And I thought I'd do something fun and try speaking in Kinyarwanda while doing my makeup, which is something that I've never done. Like, not that I speak while doing my makeup every time, but like when I think about what I'm doing, I think in English because that's how I learned it. And so I thought I'd use my Rwandan roots and my Kinyarwanda to show you guys and tell some of you guys what I do. And some of you guys might not understand what I'm saying, but that's alright. I'm going to be putting down subtitles for you guys, and for you guys who actually do speak in Rwanda, shout out to you. Don't forget to comment and tell me what your favorite thing I said was, if there is something that I say you like. But without further ado, let's jump into the video, and don't forget to subscribe and like the video. So ikintu cya mbere nkora ngiye gusiga makiyaje ni ukubanza kuyisiga amavuta kugira ngo uruhu rwanjye dukingire ibintu naba ngiye kwisiga ku ruhu, kubera ko makiyaje nubwo ari ibintu byakorewe gusiga ku ruhu, ntago ari byiza kugumisha ku ruhu cyangwa se gushyira directement ku ruhu nta kintu washyizeho cyo guproteja. Rero namaze kwisiga amavuta, none intambwe ya mbere ngiye gukora ni ugukora ingohe zanjye kugira ngo mbone gukora ibindi byose. Mu kubanza gukora ingohe zanjye, ikintu nkora ni ukuzisokoza. Ikintu cya mbere ngiye gukora ni ukubanza gukora ingohe zanjye nk'uko nabivuze. Ugomba kugerageza kujyamo udashyiraho utapuya cyane kuri tiro kugira ngo ntushyireho produit nyinshi, bigatuma ingohe zawe ziba umukara cyane. Nzi ko abantu benshi iyo bari gukoresha concealer bakoresha concealer iri y'inzobe kurusha uruhu rwabo rusanzwe, ariko ngewe nsanga bikurura attention nyinshi ku maso yanjye. Rero nkakoresha concealer iri yegerewe uruhu rwanjye ho gatoya, nakoresha ahandi ku maso, ariko mu maso yanjye, ariko ntubone ko hari difference nyinshi. Rero niyo ngiye gukoresha ku ngohe zanjye. Ngiye gukoresha aka karoso, ubundi ngiyemo niba ukunda gukoresha ibara ry'inzobe kurusha uruhu rwawe cyangwa ibara rigaragara cyane, icyo nakurekomanda ni ukuzana produit ukayizana no munsi y'ijisho ryawe kugira ngo bigaragare yuko ibara uri gukoresha ahangaha rivanze n'iryo uri gukoresha mu maso ahangaha, kubera ko nukoresha ibara cyane cyane ahangaha ntibihure. Ushobora kubikora, ariko ngewe nkunda kubizana munsi mu maso gutya kugira ngo habe transition hagati y'ibara riraha n'iryahangaha, ntibibe ibintu bicana cyane. Muri every ubundi ngewe iyo ndi kwisiga makiyaje mbanza kwisiga primer, kubera ko imfasha kugabanya visibility y'uduheri ya pores zanjye. Pores, I don't know what it's called in Kinyarwanda, ariko kubera ko maze iminsi nkoresha ino foundation, nkoresha na primer nyango ndebe ukuntu application yawe imera nta primer nkoresheje. So yeah, that's what I'm trying to do. It doesn't look bad. Yep.
kugerageza kutarangiriza sugira kwisiga makiyaje ngo ugarukira hanga ukagerageza ukayinjiza mu musatsi wawe kubera ko iyo utabikoze uhita bigaragara cyane cyane iyo udahuye n'uruhu rwawe ko atari afite ibintu witeraguye by'amarashi niyo taba ari cyane ariko ukarenzaho gatoya kugira ngo bigaragare ko uruhu rwawe ruhuye. Ngiye gukoresha color pop ya concealer nakoresheje ku maso yanjye muri mwibara deep 70. Iyi ngiyi ya Maybelline nari nkoresheje foundation ni Mocha 360 360. So ngiye kugira ahangaha gerageza kudashyira produit nyinshi kugira ngo ntibize guhera mu maso yawe ufite imirongo ahangaha ibingibi bakari byo nita ntabwo ari njye byita gutyo niko abandi babyita ariko ni highlight kugira ngo aho itara rikubita mu maso yawe kugira ngo niba itara niba gukubita nabyo bicane you know. Contouring. Okay. Ngiye gukoresha my booty blender again. Ngiye gukoresha Lullaby yanjye ya Cover Fix. Iyi ngiyi iri n'uruhu rwanjye ariyo mpamvu nkunda kuyikoresha kubera ko nyishyira mu maso ikangirira neza. So nayishyize ahangaha niba ufite imirongo niba hari ahantu ufite imirongo kuko nyewe nkunda guseka cyangwa nkunda kwameza gutya muri expression zanjye icyo nkora kugira ngo iyo mirongo ntigaragare fata pudere nkayagutha kugira ngo amasaha agenda aza ntibize kujya muri iyo mirongo y'ahangaha kimwe no ku maso yanjye. Nawe igiye gukurikiraho ngiye gukora contouring kugira ngo ngarure dimension mu maso yanjye kubera ko iyo ukoresheje amabara cyane bishobora bishobora gutuma mu maso yawe haba flat hamera nk'isahani. So mu contouring no gushyiraho highlight ushyira ibara ryijimye kurusha uruhu rwawe muri point ziri hasi mu maso yawe no gushyira ibara ry'inzobe kurusha muri point ziri hejuru mu maso yawe bituma hagaruka dimension mu maso yawe akaba 3D, you know, 3D. Okay, so one hinjiramo gutya gahoro hano ku gahanga kanjye kugira ngo ngarure dimension ahangaha ufata urutoki rwanje injiremo gutya ku zuru ryanjye kugira ngo naryo ngarure mu dimension.
Now ngiye kwinjiramo kugira ngo making sure ko nakoresheje produit za creme kugira ngo making sure ko bino bintu bitagira aho bijya ko na produit bitava aho biri. Ngiye gukoresha poudre yanjye yo kwa L'Oreal hanyuma ngiye gukoresha bronzer yo kuri CoverGirl n'uburoso ahangaha ubundi ninjiremo kugira ngo ngarura agatukura mu maso yanjye kuko produit zose nakoresheje nta mabara. Rero bronzer ituma mera nk'uvuye mu kazuba, you know. Imisatsi yanjye iri kujya he. Ufata rino bara riri ahangaha ubundi nshisheho ku maso kugira ngo amabara ngiye gukoresha agaragare kurushaho. Ngiye gukoresha Morphe 35 palette, the Morphe 35 palette. Ngiye kwinjiramo n'iri bara riri ahangaha kugira ngo ribe transition shade yayo, ibara rituma haba transition hagati y'ibara riri aha n'iriri ahangaha kugira ngo ntibibe bam, you know. So ngiye kujyamo n'iri bara ahangaha, aya ngaya atatu ngiye kuyakoresha kugira ngo nyashyire bene ahangaha right here, apana ahangaha ahangaha. This is your craze, ariko ntabwo nzi uko bahita. Kugerageza kutayijyana hasi, kurishyiramo aha. Ngiye gukoresha rino bara riri ahangaha n'iri. Okay, so ngiye gusubiramo rya bara nakoreshejemo ahangaha, nse nkwinjiramo gatoya kugira ngo nsubire muri namaze gukoresha ya concealer. Icyo nakoze nuko ninjiyemo nshishaho ibara ry'umweru kuri iyi kwa nashyizemo concealer. Rero icyo ngiye gukurikizaho ni uku gukoresha rino bara riri ahangaha rishyira kuri, you know, my eyelid. Ngiye kurya ngiye gukoresha eyeliner isanzwe yo kuri Sephora, igitangaza. Okay, so kwa ndangije ibindi byose ndakeka ngiye gushyiraho lashes ubundi ndagaruka mu kanya. So ibara ngiye kwinjiza ngiye gushyira rino bara bene ahangaha. Mfata akaroso nkoresha
right. She be hustling, hustling, mama. Hustling, hustling, mama. Rouge à lèvres, il y a L'Oréal. On y va à Natural Blush. Cody Nude Lipstick. Hey guys, so I really hope you enjoyed watching this video. It was definitely new for me to try and think about what I do when I do something like makeup that I really like, and I think of it only in English, like in one language, when I actually speak more than one language. And so it was kind of a challenge for me, but then it was kind of fun also because I got to explain something that I love, or talk about something that I love in my mother tongue. And so I really hope you guys enjoy this video, and please don't forget to subscribe and like, and if you want to see more of me, you can find my other videos linked down in the description box, and I will see you guys next time. Bye. Ese mbwira ubona bishoboka